ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே லைவ்ல தெரியும் சார். ஓகே ஓகே அதனால் மீட் டேப்ல இருந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் சார். அவ்வளோதான் சார். ஓகேம்மா மீட் டேபுக்குள்ளாடி அப்படியே இருங்க சார். ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஏதாச்சும் போனீங்கன்னா அது அப்படியே லைவ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சார். அதனால சொல்லிட்டேன். ஓகேம்மா ஓகேம்மா. Good morning. Say good afternoon. Reshma. Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Shall we start, pa? Yes, sir. So, good afternoon, students. Today we are going to have a session on single-phase induction motor from engineer M. Reshma. So she is one of my best student from Tejasakti Institute of Technology. Currently, she is pursuing as ME degree in power systems from Government College of Technology. So she is going to give a handle a session on single-phase induction motors. So this program is will be broadcasted in YouTube, our YouTube channel also. So don't kindly don't send any unwanted messages in this program. Okay. Thank you for your cooperation. Reshma, you can wait a minute, pa. Yes, sir. So shall I start, sir? No, wait one minute. Yes, sir. Yes, sir. Okay, pa. You can start, pa. Thank you, sir. So thank you for such a lovely introduction, sir. Hi, students. I'm Reshma. I graduated in the Tejasakti, and Dr. Armukha Babu sir was my head of the departments. So I'm very honored to take the session today. So in this session, we are going to see a gist of what is a single-phase induction motor and what are the things in a single-phase induction motor. So in this session, we are going to see introduction, that is why we go for single-phase induction motor, and construction of a single-phase induction motor, what is the working principle of single-phase induction motor, and we're going to see an important theory called double field revolving theory, and it's the equivalent circuits of single-phase induction motor. And we all know that single-phase induction motor it is not self-starting. So what are the starting methods to start this single-phase induction motor is also seen, and what are the applications of single-phase induction motor. So before starting, can someone say, can someone tell me single-phase induction motors you've come through? What are the single-phase induction motors you know? Applications of single-phase induction motor. Okay, so single-phase induction motors are used in ceiling fans, washing machines, as you see, a washing machine, in centrifugal pumps. This is a compressor, air compressor or something. Compressor, we use a single-phase induction motor in this compressor, and a special thing called universal motor is which is a part of single-phase induction motor, is used in mixer grinders and etc. So as we all know that why we go for single-phase induction motor. So
for the reason of economy, that is, most houses and offices, they consume less power when compared to industries, right? So for economy, we go for single phase induction motors in houses, offices, and also in rural areas. We go for single phase induction motor because the individual load item, the power requirement for individual load items are very small compared to the power requirement for industries. So in 2014, they have conducted a survey on how much an electrified Indian household would consume, and they have came out with a result that they've used 90 units of electricity per month. So that is enough to run 4 tube lights and 4 ceiling fans, a television, refrigerator, and all. So this 90 units is 1/3 of China's consumption, China's household consumption, and 1/10 of US consumption. So we are using less amount of electricity, and we are effective. We effectively use electricity. That's what I want to say. So in 2020, we had a lockdown, right? That period. So they thought that electricity consumption would be high when compared to other days. So but they predicted the value that a single house would consume 7.3 kilowatt hour per day, but we have used 5.7 kilowatt per day on average. So which is that we are effectively consuming. So அந்த மாதிரி. ஸோ லைக் நம்ம கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம், பட் we are using it effectively. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தானே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் electricity. So electricity compared to industries, நம்ம இங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுனால we go for a single phase induction motors in residential areas rather than 3 phase induction motors அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே. So and also other reason is that single phase induction motors are simple in construction when compared to 3 phase. Single phase are simple, very simple in construction, and very reliable. And if there is any problem, if there is any problem with the single phase induction motor, it is easy to repair and all. So comparatively cheaper in cost, and you can find several uses like in fans, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, as we have seen, centrifugal pumps, and small farming applications kala idhukku use பண்ணுவாங்க. So கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இது சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் எப்படி இருக்கும், அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு மோட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, as you all know that மோட்டருக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஸ்டேட்டர் வேணும், ஒரு ரோட்டார் வேணும். ஸ்டேட்டர் இதில் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரில் எது ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும், ஸ்டேட்டர் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும், அண்ட் ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா. டிசியில் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஏசி மோட்டார். ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேட்டர் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும், அண்ட் ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டாக இருக்கும். ஸோ as we seen that stator is a stationary part of induction motor, and இங்கே single phase induction motorனா அப்போ என்ன சப்ளை கொடுக்கணும், single phase AC supply. So in single phase AC supply தான் single phase induction motor கொடுக்குறாங்க. So it is given to the stator of the single phase induction motor. So rotor, we know that rotor is a rotating part of the induction motor, and அங்கே இருக்கிற லோடு இருக்கு இல்லைங்களா, மோட்டரோட load, mechanical load is connected. I mean the rotor connects mechanical load through the shaft நமக்கு நடுவில் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா. ஸோ மெக்கானிக்கல் லோட் அது வழியாக தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் காமன் ரோட்டார் வி யூஸ் இஸ் ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டார். ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிற ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டார்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ as we all சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டார் டைப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் மோஸ்ட் சிமிலர், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு த 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டார். ஓகேங்களா. ஸோ அதோட அது என்ன கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ வேர் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் 2 வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் 3 வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு ஃபேஸில் 3 வைண்டிங்ஸ் இருக்கும், சாரி ஒரு ஃபேஸில் 1 வைண்டிங் தான் இருக்கும். ஸோ 3 ஃபேஸஸ் இருக்கும், 3 ஃபேஸில், ஸோ 3 வைண்டிங்ஸ். பட் இங்கே சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ஒரு ஃபேஸில் மட்டும் 2 வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்டார் எப்படி இருக்கும், சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ஸ்டேட்டார் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டேட்டாரில் என்ன இருக்குங்க, ஸ்டேட்டர் வைண்டிங் தான் இருக்கும், கரெக்டுங்களா. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டர் வைண்டிங்க்கு நம்ம ஏசி சப்ளை கொடுப்போம். ஸோ அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டேட்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டேட்டர் ஆஃப் த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் என்ன இருக்குன்னா, இட் ஹாஸ் அ லேமினேட்டட் ஸ்டாம்பிங் இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரோட்டார், சாரி ஸ்டேட்டார். இந்த ஷேடட் பார்ட் இருக்குங்க, இது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டேட்டர் லேமினேஷன். இந்த ஸ்டேட்டர் லேமினேஷன் எதுக்குங்க கொடுக்குறாங்க, ஸ்டாம்பிங் எதுக்குங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, எடி கரண்ட் லாஸஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டாம்பிங் கொடுப்பாங்க. எடி கரண்ட் லாஸ்னால் என்னங்க அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கோரில் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தேட் இனிஷியேட்ஸ் சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட்ஸ், ஓகேங்களா. அந்த கோரில் அங்கே சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட்ஸ் பேர் தான் எடி கரண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, எடி கரண்ட் லாஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ்னால் என்னதுங்க, கோர் லாஸஸ். ஸோ கோரில் நடக்கிறது தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ கோரில் வில் பி ஹேவிங் சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட்ஸ். ஸோ those currents are called eddy currents, ஓகேவா. ஸோ இந்த eddy currents என்ன பண்ணுவோம்னா, எந்த யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்குமே பண்ணாது. ஸோ what will it produce means, it produces I2R loss. I2R lossனாவே it results in heating. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு அது இது இல்லைங்களா, ஸோ யூஸ் இல்லைங்களா. ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் எடி கரண்ட் லாஸ் we use these stampings, laminated stampings ஸ்டேட்டரில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ், லேமினேட்டட் ஸ்டாம்பிங்க்கு மேலே ஸ்லாட்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது தெரியுறீங்களா, திஸ் இஸ் கால் ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட்ஸ். தீஸ் ஆர் கால் ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட்ஸ். இந்த ஸ்டேட்டர் ஸ்லாட்ஸில் தான் வி கேரி ஸ்டேட்டர் ஆர் மெயின் வைண்டிங், ஸ்டேட்டர் வைண்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படிலாம் ஓன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஸ்டாம்பிங் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிலிக்கான் ஸ்டீல். இது சிலிக்கான் ஸ்டீல் எதுக்கு அப்படின்னா, டு ரெடியூஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ். ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது வந்து கரண்ட் ரிவர்ஷன் ஆகும் இல்லைங்களா, கரண்ட். ஸோ அதனால மேக்னடைசேஷன் அண்ட் டிமேக்னடைசேஷன் நடக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ அதில் வந்து கரண்ட் லாஸஸ் நடக்கும். ஸோ லாஸஸ் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், ஹீட் லாஸ் நடக்கும். ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் திஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் we are using stamping which is made up of silicon steel, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ when we apply AC supply to the stator winding, ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொட்டேட்ஸ் த மோட்டர் அண்ட் அட் அ ஸ்பீட், இது வந்து சிங்க்ரனஸ் ஸ்பீடை விட கொஞ்சம் கம்மி ஸ்பீடில் இட் ரன்ஸ், ஓகேவா. சிங்க்ரனஸ் ஸ்பீடு தான் NSன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. So this construction of stator of a single phase induction motor, அது வந்து is similar to 3-phase motor அப்படிங்கிறாங்க. But two dissimilarities are being observed. So what are those dissimilarities means? So இந்த single phase induction motor is provided with concentric coils அப்படிங்கிறாங்க. concentric coilsனால் என்ன நான் next இதில் சொல்கிறேன். ஸோ concentric coils இருக்கும் single phase induction motorsல. So we can adjust the number of turns per coil இருக்குங்களா, அதை வந்து adjust பண்ணிக்கலாம் with the help of concentric coils, ஓகேங்களா. So secondly, except for shaded pole motorங்கிறது one type of single phase motor. எக்ஸப்ட் ஷேடட் போல் மோட்டர், நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் 2 வைண்டிங் இருக்கும். ஸோ மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங். நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஃபேஸுக்கு 2 வைண்டிங் இருக்கும்னு சொன்னேன். ஸோ தோஸ் 2 வைண்டிங்ஸ் ஆர் மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ஸ். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபேஸ் குவாட்ரேச்சரில் இருக்கும். ஃபேஸ் குவாட்ரேச்சர் டு ஈச் அதர், மெயின் வைண்டிங்க்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்க்கும் இட் வில் பி இன் ஸ்பேஸ் குவாட்ரேச்சர்,
ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கும் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ முன்னாடி சொன்னதில் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு கான்சென்ட்ரிக் காயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கான்சென்ட்ரிக் காயில்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, கான்சென்ட்ரிக்னா இன்னொரு மீனிங் ரைட். கான்சென்ட்ரிக்னா என்னது, உள்ள ஒரு சின்ன ரவுண்ட், அதுக்கு பெரிய ரவுண்ட், அதுக்கு பெரிய ரவுண்ட், அங்கே பெருசாக அப்படியே. கான்சென்ட்ரிக்னா இந்த நம்ம கல் தூக்கி போட்டு தண்ணிக்குள்ள கல் தூக்கி போட்டீங்கன்னா அந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் கான்சென்ட்ரிக். ஸோ கான்சென்ட்ரிக் காயில்ஸ்னால் என்னது, இந்த மாதிரி ஸ்லாட்ஸ் ஒரு இப்படி, இதுக்கு வெளியே இன்னொரு காயில், இதுக்கு வெளியே இன்னொரு காயில், அந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்லாட் பிட்ச்னா distance between two slots. Okay, so slot pitch வந்து smallest slot pitch இருக்கிறது is surrounded by next largest slot pitch, and that is surrounded by next largest slot pitch. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக்கா நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் வைண்டிங்கை. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் காயிலை வந்து இதை வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இது வேறு கம்மியாக்கணும் இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we can do it with the help of concentric coils. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸ்டேட்டர் கண்டக்டர்ஸை ஹேவ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா. அண்ட் இன்னொரு வைண்டிங் இருக்குன்னு சொன்னால் தட் இஸ் த ஸ்டேட்டர் வைண்டிங். ஸ்டேட்டர் வைண்டிங் என்னன்னு சொல்லலாம், ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் என்ன சொல்லலாம், ஆக்சிலரி வைண்டிங்னாவும் சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஆக்சிலரி வைண்டிங்கில் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச்னு ஒன்று இருக்கும், விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் சீரிஸ் வித் ஆக்சிலரி வைண்டிங். ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ சப்போஸ் இப்போ மோட்டார் ரன் ஆகுது இல்லைங்களா, இந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் எதுக்குங்க, ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா, சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இஸ் நாட் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் ரைட். ஸோ மெயின் வைண்டிங் வச்சு மட்டுமே அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் இன்னொரு வைண்டிங் கொடுக்கும். அது ஃபேஸ் குவாட்ரேஜில் இருக்கும்போது அது என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுதுன்னு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் கொடுக்கும்போது தான் ரோட்டார் ரன் ஆகுது. ஸோ ஒரு மோட்டார் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங் வேண்டாம் இல்லைங்களா, அது இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ அதனால வென் ரோட்டார் வந்து இட் பிக்ஸ் அப் 75% or 80% of rated speed, this starting winding is cut off. இந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வித் த யூஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச். இதுக்கு தான் நம்ம சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் சீரிஸ் வித் த ஆக்சிலரி வைண்டிங். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச் இல்லாமல் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டர்ஸில் நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சூட்டபிள் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி we are constructing starting winding. ஸோ இதுதான் இதுதான் ரோட்டார், இதோட ஷாஃப்ட்டு, இது இஸ் ஸ்டேட்டர். அண்ட் இங்கே இருக்கிறீங்களா, இந்த டார்க் இஸ் கால்ட் மெயின் வைண்டிங், அண்ட் திஸ் லைட் இஸ் கால்ட் லைட் அந்த சர்க்கிள்ஸ் இருக்குங்க, இது வந்து ஆக்சிலரி வைண்டிங். இதுதான் ஃபேஸ் குவாட்ரேச்சர். திஸ் இஸ் 90 degree ரைட், ஃபேஸ் குவாட்ரேச்சர். ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம 90 degreeல மெயின் வைண்டிங்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்கும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ திஸ் வில் மேக் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸ்டார்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ரோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ ரோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், இட் இஸ் மோர் சிமிலர் டு ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டாரோட. ஸ்குரில் கேஜ் 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் பார்த்துருக்கீங்களா. ஸோ அந்த ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் மாதிரியே இருக்கும் ரோட்டார் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரோட ரோட்டார். ஸோ ரோட்டார் இஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல், as you all know that ரோட்டார் இஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப். அண்ட் அதோட ஸ்லாட்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அதோட பெரிஃபரியில் இருக்கும். அது பெரிஃபரினா அதோட சர்ஃபேஸில் தான் அதோட ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்லாட்ஸ் எப்படிங்க வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா, ஸ்லாட்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் பேரல் டு ஈச் அதர், பேரலாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க, ஸ்கியூ பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸ்கியூனா நம்ம வந்து பேரலாக இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ரைட், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேரலாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்கன்னா இது பேரலல் லைன்ஸ். ஸ்கியூ பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் டீவியேஷன், லைக் இந்த மாதிரி லைட்டாக டில்ட் பண்ணி
நம்ம வந்து ஸ்லாட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கியூவிங். இந்த மாதிரி ஸ்லைட் ஆங்கிளோட நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து அதுக்கு பேர் ஸ்கியூவிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்கியூவிங் எதுக்கு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் லாக்கிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஸ்கியூவிங் வந்து 2 இம்பார்ட்டண்ட் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். என்னென்னா க்ராலிங் அண்ட் காகிங். க்ராலிங்னா என்னென்னா சம்டைம்ஸ் ரோட்டார் வந்து இட் 1/7 ரேட்டட் ஸ்பீடில் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா, அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி ஸ்பீடில் 1/7 அப்படிங்கும்போது ரேட்டட் ஸ்பீடு 1500 ரேட்டட் ஸ்பீடு அப்படின்னா 1/7 போது ரொம்ப கம்மி ஸ்பீடு இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு பேர் அந்த சம்டைம்ஸ் அந்த இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அது மாதிரி கரண்ட் வந்து இது ஃபார்ம் ஆகும், இதாகும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் க்ராலிங். க்ராலிங்கையும் இந்த ஸ்கியூவிங் வந்து ஸ்கியூ பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த க்ராலிங்கையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் காகிங் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் லாக்கிங் பிட்வீன் ஸ்டேட்டர் அண்ட் ரோட்டர். சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டரும் ரோட்டர் எப்போவுமே நம்ம ஒரு மோட்டார் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டரும் மோட்டரும் ஒரு சின்ன இதில் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஃபேஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கணும், ஃபேஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கணும். இந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாமல் அது ஒரே மாதிரி ஸ்டேட்டரும் ரோட்டரும் ஒரே இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மேக்னெட்டிக் லாக்கிங். ஸோ அப்படி மேக்னெட்டிக் லாக்கிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோட்டார் வந்து இதாகாது. இட் இஸ் நாட் எஃபிஷியன்ஸ். ஸோ அந்த இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கியூவிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்கியூவிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா motor working is smooth and quieter அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் நான் ஸ்கியூவிங்னு சொன்னேன். திஸ் இஸ் நாட் லைக் பேரலல் இல்லைங்களா, பேரலல் இல்லை இது. இட் இஸ் லைக் கொஞ்சம் லைட்டாக டில்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. this process of making this is called skewing. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கியூவிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்குரில் கேஜ் ரவுட்டர்னு என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஸ்குரில் கேஜ் ரவுட்டரில் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஆர் brass or copper bars. மோஸ்ட்டாக காப்பர் பாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த காப்பர் பாஸ் எல்லாம் இதுதான் காப்பர் பாஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரோட்டா கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ரோட்டாரில் இருக்குல்ல, ரோட்டார் கண்டக்டர் தானே அது. ஸோ ரோட்டா கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த ஸ்லாட்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஸ்லாட்ஸ்லாம் இந்த காப்பர் பாஸ் ஒரு அலுமினியம் பாஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டேம்பிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு, டேம்பிங்னா ஆசிலேஷன்ஸ் கம்மி பண்ணுறதுக்கு டேம்பிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டேம்பிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து ஷார்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். இங்கே ஷார்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் இதர் சைடில் வந்து ஷார்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. பெர்மனெண்ட்லி ஷார்ட்டட் டு த ரோட்டர் கண்டக்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் ரிங்ஸ் ஆர் கால்ட் எண்ட் ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து இது நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்படி இருக்கும். இதில் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் அண்ட் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேஜ் மாதிரி ஃபார்மேஷனில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அண்ட் another important thing is that there will be uniform air gap between stator and rotor. அந்த air gap இருக்கும் and ஸ்டேட்டருக்கும் ரோட்டருக்கும் there is no electrical connection. அப்படி அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் there is no electrical connection அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ next important thing is that இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இஸ் நாட் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங். ஏன் அது செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் ரைஸ் ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ why a single phase induction motor is not self starting? ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போது as we all know that single phase induction மோட்டாரில் ஸ்டேட்டருக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம், சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை கொடுப்போம், கரெக்டாக. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டர் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒன் ஸ்பேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது திஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் cannot produce ரொட்டேஷன். ஓகேங்களா, இந்த ரோட்டாரோட ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டார் தானே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வந்து திஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் ரொட்டேஷன். Only rotating flux can produce rotation in the squirrel cage induction motor. So that's why single phase induction motor is not self starting. ஓகேங்களா, ஸோ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை வந்து நம்ம ஸ்டேட்டருக்கு கொடுக்குறோம்.
So this produces an alternating flux. Okay, this alternating flux is not enough to produce rotation in the squirrel cage rotor. ஓகேங்களா, ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணாது. ஓகேங்களா, ஸோ that's why single phase induction motor is not self starting. இப்போ ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேட்டர் ஃப்ளக்ஸில் 2 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட். ஓகேங்களா, ஸோ அட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்வர்டும் பேக்வேர்டும் சேம் வேல்யூஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகிடும். ஸ்டார்டிங்கில் அது கேன்சல் ஆகிடும். சேம் வேல்யூ சேம் மேக்னிடியூட் பட் டிஃப்ரெண்ட் இதில் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க, அது 2 கேன்சல் ஆகிடும் இல்லைங்களா. ஸோ that's why there is and அதுக்கு 2 கேன்சல் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும், there will be no net torque. ஓகேங்களா, ஸோ டார்க் இல்லைன்னா ரொட்டேஷன் நடக்காது. டார்க் இருந்தால் தான் ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ there is no torque. So that's why single phase induction motor is not self starting. ஓகே, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு என்ன, நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் தான் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொட்டேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்டேட்டர் ஃப்ளக்ஸை வந்து ரொட்டேட்டிங் டைப்பாக மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா, ரதர் தேன் ஆல்டர்னேட்டிங் டைப் we are making it as rotating type. ஓகேங்களா, which rotates only one particular direction. So if we make a stator flux into rotating type, we can this induction motor will become self-starting. It will automatically become self-starting. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we need 2 alternating flux having some phase difference angle between them. ஓகேங்களா, ஸோ 2 alternating flux வேணும் which has கொஞ்சம் phase difference இருக்கிற மாதிரி 2 alternating flux நம்மளுக்கு வேணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ when these 2 fluxes interact, அப்போது அந்த 2மே இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும். திஸ் ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ரொட்டேட்டிங் இன் நேச்சர். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா திஸ் ப்ரொடியூசஸ் அ ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் திஸ் ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் அதோடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும், ரொட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டிசைர்ட் அவுட்புட் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ திஸ் ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அண்ட் திஸ் ரொட்டேட்ஸ் இன் ஒன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் only. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் தான் இதாகும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரோட்டர் வந்து ரன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்து மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா we can remove this additional flux. இப்போது அது ரன் ஆகிடுச்சுல, நம்ம ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும்தானே அது பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ ரன் ஆகுறதுனால அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் ஃப்ளக்ஸ் நம்மளுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் அடிஷ்னல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ரிமூவ். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் அப்படிங்கிறத வைப்போம். ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ரன்னிங் வைண்டிங் ஒரு மெயின் வைண்டிங் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, ஸோ these two fluxes are have some phase difference. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த phase differenceனால தான் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் மோட்டார் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை நம்ம வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ திஸ் ஆஃப்டர் திஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ரன்ஸ் நார்மலி. ஓகேங்களா, so what is the working principle of single phase induction motor? It is ரொம்ப simple. It's என்ன அப்படின்னா, when single phase AC supply வந்து ஸ்டேட்டருக்கு கொடுக்குறோம். ஸ்டேட்டர் கொடுக்கும்போது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஸ்டேட்டர் மெயின் வைண்டிங்கில் ஃப்ளோ ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் which is called main flux. And this main flux has to link with rotor conductors and rotor conductors cut பண்ணும். So according to Faraday's law of electromagnetic induction, whenever flux gets a magnetic field, rotor conductor gets a magnetic field, EMF is induced. So EMF induce ஆகுது.
ஸோ இதில் வந்து ரோட்டரில் வந்து நம்ம ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இல்லைங்களா, ஸோ அது வந்து க்ளோஸ்டாக தானே இருக்குது, நம்ம என்ட்ரிங்ஸ் வச்சு நம்ம ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல. ஸோ இட்ஸ் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஸோ current flows in the rotor. So this current is called rotor current, and this rotor current produces another flux called rotor flux. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல், அதாவது மெயின் ஃப்ளக்ஸ்னால நம்ம ரோட்டா கரண்ட் இன்டியூஸ் பண்ணி ரோட்டா ஃப்ளக்ஸ் போடுறோம். ஸோ ரோட்டா ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் flux is produced to induction principle, and that's why this motor is called induction motor. ஓகேங்களா. இந்த மோட்டர் இந்த பிரின்சிபல்னால ஒர்க் ஆகுது. இந்த மோட்டர் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்னால ஒர்க் ஆகுறதுனால இட் காட் இட்ஸ் நேம் இண்டக்ஷன் மோட்டார். ஓகேங்களா. ஸோ தீஸ் டூ ஃப்ளக்ஸஸ், தட் தெர் ஆர் டூ ஃப்ளக்ஸஸ், லைக் மெயின் சொன்ன மாதிரி மெயின் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, ரோட்டா ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ தீஸ் டூ ஃப்ளக்ஸஸ் ப்ரொடியூசஸ் desired torque, and then motor starts to rotate. ஓகேங்களா. ஸோ தேர்ஸ் an important theory called double field theory. இப்போ வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இப்போ வந்து அது ரொட்டேட் ஆகுது, ரெண்டு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது, அது வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியணும்ல. ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர்லி given by double field theory. ஓகேங்களா. double field revolving theory. ஸோ இதில் என்ன ஐடியா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, alternating uniaxial quantity, that is alternating flux யூஸ் பண்ணிருக்கோம். alternating flux ஸ்டேட்டரில் alternating flux இதாகுது, ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லைங்களா. அந்த ஃப்ளக்ஸை நம்ம டூ ஆப்போசிட் ரொட்டேட்டிங் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹாஃப் மேக்னிடியூடை ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ வெரஸ் எப்படி அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ லெட் ஃபை பி த ஃப்ளக்ஸ். ஓகேங்களா. ஃப்ளக்ஸை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டூ ஆப்போசிட் ரொட்டேட்டிங் வெக்டர்ஸ். இப்போது ஏ வந்து ஒரு வெக்டர், பி ஒரு வெக்டர். ஓகேங்களா. இது ரெண்டுமே டூ ஆப்போசிட் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹாஃப் த மேக்னிடியூட். இந்த ஃபையோட ஹாஃப் தான் 5/2, கரெக்டாக. ஸோ ஹாஃப் த மேக்னிடியூடில் நம்ம ரெண்டு ஃப்ளக்ஸ் குவான்டிட்டியை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ஸோ the sinusoidal flux, அதான் சொல்கிறாங்க, sinusoidal flux can be represented by two revolving fluxes each equal to half of the alternating flux. அதுதான் சொல்கிறாங்க 5/2 தான் இந்த ரெண்டு revolving fluxes ரிசால்வ் பண்ண revolving fluxes. ஓகேங்களா. டூ அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த டூ ஃப்ளக்ஸஸ்மே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் in opposite direction. இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரன் ஆச்சுன்னா இது கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா. this is rotating in anti-clockwise direction. A vector is rotating in anti-clockwise direction and B vector is rotating in clockwise direction. ஓகேங்களா. both having magnitude of 5/2. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்க, this is resolved into two components. Alternating flux is resolved into two components of magnitude 5/2. ஓகேங்களா. each having 5/2. இது வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது and this is rotating in clockwise direction. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்குங்க, ஃப்ளக்ஸும் அதோட மேக்ஸிமமில் இருக்கும். ஸோ 5 is equal to 5 max. ஓகேங்களா. அண்ட் தீட்டாங்கிறது வந்து இதுக்கும் இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கும் இருக்கிற angle. So இது வந்து 0 தானே, theta is equal to 0. So 5 will be at its maximum. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து theta is any angle, some angle வந்து இது ரொட்டேட் இது நான் சொன்னல ஆன்டி கிளாக்வைஸ் கிளாக்வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு theta angle ரீச் ஆகும்போது what is its maximum அப்படின்னா, theta is equal to theta max into cos theta. ஃப்ளக்ஸ் வந்து 5 max into cos theta. sorry. ஸோ 5 is equal to 5 max into cos theta. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ A and B is rotating in anti-clockwise and clockwise direction respectively. A is in anti-clockwise direction and B is in clockwise direction. So this is rotated through an angle plus theta and minus theta. ஸோ மேலே இருக்கும்போது ப்ளஸ் தீட்டா ஆகும், கீழே இதாகுதுன்னு மைனஸ் தீட்டா. ஸோ இது வாட் இஸ் அ ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ்னா திஸ் ஹேஸ் டு பி ஆடட். 5 ஏயோட ஃப்ளக்ஸும் பியோட ஃப்ளக்ஸும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ 2 into 5m/2, தட் இஸ் ஏயோட A and பியோட
magnitude 5m/2 தானே. ஸோ அது இன்டு cos of this theta minus theta minus theta minus of minus theta, that is 2 theta ஆயிடும். 2 theta divided by 2. So what is the resultant flux? Theta m cos theta. ஓகேங்களா. ஸோ resultant flux at angle theta is theta phi max into cos theta. ஓகேங்களா. ஸோ when this reaches at an angle 90 degree, this theta is equal to 90 degree. இது ரீச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா this phi max phi is equal to 0. இந்த resultant flux வந்து 0 ஆயிடும். ஓகேங்களா. and when it reaches இந்த மாதிரி pi 180 degree reach ஆகும்போது what will happen is theta is pi and what is the resultant flux is minus phi max. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இது எதுக்கு இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணணும். கரெக்டாக. ஸோ நம்ம செக் இது வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த தீட்டா வேல்யூஸ் தீட்டா டு 360 டிகிரி நம்ம பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சைனசாய்டல் வேவ் வருது. கரெக்டுங்களா. ஸோ வாட் இஸ் இட் ப்ரூவிங் இஸ் தட் a sinusoidal wave can be represented in ரொட்டேஷ்னல். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ரொட்டேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் தானுங்க. இந்த இப்படி வந்து இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது. திஸ் இஸ் ரொட்டேட்டிங் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ நம்ம இதை பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா சைனசாய்டல் தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வருது. ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் தானே அங்கே வருது. இங்கே திஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0ல தீட்டா மேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் 90 டிகிரியில் 0 வந்துடுது அண்ட் 180 டிகிரியில் இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் மேக்ஸ் அண்ட் 270ல 0 ஆகிடுது. ஸோ திஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஃப்ளக்ஸை எப்படி நம்ம பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் வருது. ஸோ இதனால தான் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸை 2 ரிவால்விங் ஃப்ளக்ஸாக நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 2 ரிவால்விங் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து we can அப்சர்வ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஃபார்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று இருக்கும், பேக்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா. அதோட ஸ்லிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து அதோட ஸ்லிப்பு வந்து எஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் பேக்வர்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸோட ஸ்லிப் வந்து 2 மைனஸ் எஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ these two components இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸும் it will be revolving around stator and these fluxes cuts the rotor and induces an EMF and this produces its own torque. இது EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணி and it produces a torque and this torque makes a rotor to run. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து இது வந்து 2 ஆப்போசிட்லி டைரக்டட் டார்க்ஸ் இல்லைங்களா. மேலே ஃபார்வர்ட் போகுது, பேக்வேர்டு ஒன்று போகுது. ஸோ இது வந்து 2 ஆப்போசிட்லி டைரக்டட். ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்டன்ட் டார்க் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த டார்க்ஸ். ஓகேங்களா. பேக்வர்ட் டார்க்கோட ஃபார்வர்ட் டார்க்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் தான் ரிசல்டன்ட் டார்க். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்குங்களா. இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இஸ் டியூ டு திஸ் டாட்டட் லைன் இஸ் த டார்க் டியூ டு ஃபார்வர்ட் ஃபீல்ட் அண்ட் திஸ் கீழே இருக்கிற டாட்டட் லைன் இஸ் டியூ டு டார்க் டியூ டு பேக்வர்ட் ஃபீல்ட். ஓகேங்களா. திஸ் இந்த வேவ் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் த ரிசல்டன்ட் டார்க். ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அதாவது மோட்டர் இஸ் அட் ரெஸ்ட். மோட்டர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லிப் அண்ட் பேக்வர்ட் ஸ்லிப் has same value. கரெக்டுங்களா. இது வந்து S is with respect to forward flux and 2 minus S is with respect to backward. ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவில் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், TF அதாவது ஃபார்வர்ட் டார்க் அண்ட் பேக்வர்ட் டார்க் ஆர் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல். ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்போசிட்லி டைரக்டட். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் அப்போது டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படிங்கிற இதை வச்சும் நம்ம வந்து ஏன் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் நாட் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம்.
ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட்லி டைரக்டடா இருக்கறனால தே கேன்சல். தேர் இஸ் நோ, இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல், அப்போ டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா 0. ஸோ தேர் வில் பி நோ resultant flux, and that's why the single phase induction motor is not a self starting motor அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் கொடுத்து நம்ம ஆக்சிலரி வைண்டிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது ரன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ், 2 ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ்னால தான் இந்த மோட்டார் வந்து ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இப்போ சப்போஸ் ரோட்டர் இஸ் ஸ்டார்டட், ஆக்சிலரி வைண்டிங் வந்து ரோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வச்சு நம்ம ரோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, வென் if say it is rotated in clockwise direction, the clockwise torque வந்து increases, at the same time anti-clockwise torque வந்து decrease ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தேர் வில் பி சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த டார்க்குக்கும் கிளாக்வைஸ் டார்க்குக்கும் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டார்க்குக்கும் தேர் வில் பி சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ தேர் வில் பி சம் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்னது? ஸோ திஸ் நெட் டார்க் ஹேஸ் சம் வேல்யூ. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வேல்யூ இருக்கிறதுனால திஸ் motor starts to accelerate at full speed அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So this explains how an induction motor operates. ஓகேங்களா. இது எப்படி ரன் ஆகுது, என்ன மாதிரி இதில் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So with the help of two revolving field theory, that is double field revolving theory, we may obtain a equivalent circuit of single phase induction motor. ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் மோட்டார் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன நம்ம நெசசரி என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா, மோட்டார் இஸ் அட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆர் தட் இஸ் நோ லோட் ஆர் பிளாக்டு ரோட்டார் கண்டிஷன்ஸ், அதில் தான் நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ ஹியர் வி ஹவ் டேக்கன் பிளாக்டு ரோட்டார், அதாவது இட் ஹஸ் காட் ஃபுல் லோட். ஓகேங்களா. பிளாக் லோட்டர்னா என்னது? ஃபுல் லோட் கொடுத்துருக்கோம். நோ லோட்டர்னா நோ லோட் இஸ் அப்ளைட். பிளாக் ரோட்டர்னா ஃபுல் லோட் இஸ் அப்ளைட். ஸோ வென் த மோட்டர் இஸ் அட் ஃபுல் லோட், it acts as a transformer. ஓகேங்களா. ஸோ transformer with secondary short circuited. So this motor acts like a transformer. Transformer secondary short circuit பண்ணா எப்படி இருக்குங்க, அந்த மாதிரி motor act ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So that equivalent circuit is given here. This is the equivalent circuit of single phase induction motor during blocked rotor condition, and here EM is the EMF induced in the stator. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து மேக்னடைசிங், இது வந்து ரோட்டாரோட இது அந்த இதெல்லாமே நம்ம இது பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தெர் வில் பி 2 ஃப்ளக்ஸஸ். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 2 ஃப்ளக்ஸஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த 2 ஃப்ளக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் தே இன்டியூசஸ் EMF and EMB, that is forward EMF and backward EMF. ஓகேங்களா. backward EMF இந்த ஸ்டேட்டர் வைண்டிங். ஸோ இப்போ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல இருக்கும்போது there will be முன்னாடி நம்ம ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல என்ன சொன்னோம், நமக்கு ரெண்டு ஃப்ளக்ஸுமே சேமாக இருக்கும், சேம் வேல்யூவில் இருக்கும், சேம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதை வந்து it is divided into this rotor impedances are divided into 2 equal halves and are connected in series. நம்ம ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல இது ரெண்டு காம்பனண்ட்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். அதனால தான் அது கேன்சல் ஆகி ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால what we are doing is this rotor impedance is divided into two equal halves. ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணி and they are connected in series அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ we can see this இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த part is divided into 2. ஓகேங்களா. ஸோ RM divided by 2, XM divided by 2, R2 dash divided by 2, X2 dash divided by 2. இது வந்து மேலே for forward and backward அது மாதிரி. ஸோ மேலே இருக்கிறது ஃபார்வர்ட் ஃபீல்டுக்கு,
கீழே இருக்கிறது பேக்வர்ட் ஃபீல்டுக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ டூவா டிவைட் பண்ணி it is divided into two equal halves and are connected in series. So this represents the equivalent circuit at stand of single phase induction motor at standstill. Okay, so what happens if it is in a running condition? So when rotor rotates, we know that forward field க்கு slip வந்து slip is s and backward field க்கு slip is 2 by s. So what happens is இந்த rotor field இதுல வந்து we are taking this slip ஓட இது போடுறோம். So r2 dash divided by 2s and backwardல 2 minus s இல்லைங்களா. So r2 dash divided by 2 into 2 minus s. So backward field forward field backward field we are applying these slips. Okay, so this represents equivalent circuit in the running condition. Okay, so when next is that we are neglecting all the losses na என்னங்க losses இருக்கிற parameters எல்லாமே நம்ம neglect பண்றோம். So these rm this resistances are neglected, that is removed, and we are considering this equivalent circuit as lossless equivalent circuit of single phase induction motor அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So நம்ம previous slides-ல பார்த்த மாதிரி we know that single phase induction motor is not a self starting motor, so we need some techniques or some methods to start a single phase induction motor. So what are those starting methods அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம். So split phase starting, shaded post starting, அந்த மாதிரி நிறைய startings இருக்கு. So we'll see one by one. So first one what we are going to see is a split phase starting. So split phase starting னா என்னங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங் கொடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறோம். மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ஸ்க்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அண்ட் we are making some changes in that, and we are starting the motor. ஓகேங்களா. ஸோ as it says, the split phase motors they have two stator windings. One is main winding and another one is auxiliary winding. ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த வைண்டிங்ஸ் ரெண்டுமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. வேர் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ், அதாவது ஆக்சிலரி மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங்க்கு மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. மெயின் வைண்டிங்க்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் இருக்கும், ஆக்சிலரி வைண்டிங்க்கு ஒரு magnetic axis இருக்கும். Those two magnetic axes are phase displaced by 90 degree and are connected in parallel. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது, so when these two windings are placed at 90 degree apart, so அந்த மாதிரி பண்ணும்போது when alternating EMF is given, this produces a rotating magnetic field அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ rotating magnetic field இருந்துச்சு அப்படின்னா this rotor will rotate இல்லைங்களா. alternating fluxனால நம்மளால ரோட்டார் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ we are taking main winding and starting winding and we are displacing it with 90 degree apart, and these when an alternating EMF is given to these two windings, this produces a rotating magnetic field அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஃபைண்டிங் மட்டும் கொடுத்தனால ஃபைண்டிங் மட்டும் கொடுத்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் சோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா this will produce ஓகே. ஸோ இந்த ஃபீல்டு வந்து ஆல்டர்னேட் ஃப்ளக்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் ஒரு ஓகே. ஸோ இந்த ரெண்டுமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆல்டர்னேட் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ரிவால்விங் ஃப்ளக்ஸ் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 90 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் ஸ்டார்டிங். ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் ஸ்டார்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ரெசிஸ்டர் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர், நெக்ஸ்ட் இஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர், அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரன் மோட்டர், கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ். ஸோ we'll see one by one.
ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பேஸ் மோட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் அண்ட் மெயின் வைண்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச மாதிரி தே போத் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை 90 டிகிரி. ஓகேங்களா. அண்ட் இன் திஸ் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஒரு ஒரு இந்த மோட்டார் வந்து 75% or 80% மோட்டார் ரேட்டட் ஸ்பீட் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ திஸ் வைண்டிங் only operates for a brief period. ஓகேங்களா. ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, the starting winding we are deciding the starting winding with high resistance and small reactance, and this main winding with low resistance and high reactance. ஓகேங்களா. ஸோ வென் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் திஸ் ப்ரொடியூசஸ் ரீசனபிள் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்குமே நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு, அந்த ரெண்டு வைண்டிங்குமே நம்ம கரண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா திஸ் ப்ரொடியூசஸ் அ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 25 to 30 டிகிரி. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மோட்டார் வந்து ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோட்டார் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரன். ஓகேங்களா. ஸோ வென் மோட்டார் ரீச் 75% இல்லை 80% to 90% அந்த மாதிரி சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீட் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they'll be having a centrifugal switch. This switch opens up. ஓகேங்களா. so this makes the starting winding to cut off from the circuit. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் this motor runs as a single phase induction motor. ஸோ திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் வந்து வி ஆர் கிவிங் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் மெயின் வைண்டிங்கில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதோட இந்த ரெண்டுமே டிசைன் பண்ணுறது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். அண்ட் தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ இதோட ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா, when this stator windings, both the main winding and starting winding is energized from a single phase induction motor. This main winding carries current IM and starting winding carries current IS. ஓகேங்களா. ஸோ this main winding is highly inductive. ஏன்னா மெயின் வைண்டிங்க்கு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹை ரியாக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அண்ட் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லோ ரியாக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹைலி இண்டக்டிவ். மெயின் வைண்டிங் இஸ் ஹைலி இண்டக்டிவ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் இஸ் ஹைலி ரெசிஸ்டிவ். அப்போது எதுங்க லீட் ஆகும்? ஸோ அதை இந்த கரண்ட்டை வந்து இப்போ ஐஎம் அண்ட் ஐஎஸ் வந்து தே ஹேவ் அ ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ சம் இதில் ரெண்டில் எதை வந்து லீட் ஆகும், ஐஎம் ஆர் ஐஎஸ் வந்து லீட் ஆகும். ஓகேயா. ஸோ திஸ் ப்ரொடியூசஸ் magnetic field and this produces revolving field and makes the rotor to rotate. ஓகேங்களா. ஸோ அதில் வந்து டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் the revolving field la torque produce ஆகும். This starting torque is called is given by Ts is equal to K IMIS sin phi. This phi is the phase angle. இந்த ரெண்டு phase angle இந்த மெயின் வைண்டிங்க்கும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கும் ஒரு ஆங்கிள் இதாகும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ திஸ் ஆங்கிள் is given by phi and IM is main winding current and IS is starting current in the starting winding. ஸோ ரெசிஸ்டன்ட் ஃபேஸ் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, we need moderate starting torque இருந்தால் போதும். அப்புறம் ஸ்டார்டிங் பீரியட்ஸ் வந்து சும்மா ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு we use resistance split phase motors like fans, washing machines, oil burners, அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ரெசிஸ்டர் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் this motor has a power rating of 60 watt to 50 watt. So capacitor split phase motors, it is also known as capacitor start motors. Capacitor start motors is similar to that of resistor split phase motor, except the starting winding
ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கும் மெயின் வைண்டிங்க்கும் ரெண்டுக்குமே வைண்டிங் டர்ன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்பிளிட் ஃபேஸ் மோட்டரில் அது கம்மியாக தானே இருக்கும். ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் மெயின் வைண்டிங்கை விட ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வெரஸ் இங்கே கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டரில் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கும் மெயின் வைண்டிங்கோட டர்ன்ஸ் ரெண்டுமே மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ கெப்பாசிட்டர் is connected in series. இதுதான் this capacitor is connected in series with the starting winding. இந்த starting winding கூட சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ திஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் எப்படி இதை சூஸ் பண்ணணும், இது வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கரெக்டாக. ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ சூசன் தட் திஸ் IS is current in the starting winding and IM is current in the main winding. So this capacitor is chosen so that such that IS leads IM by 80 degree. ஸோ அதில் முன்னாடி நம்ம ரெசிஸ்டர் ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டரில் எவ்வளோ பார்த்தோம், 25 to 30 degree அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். பட் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டரில் எவ்வளோ பார்க்குறோம், அதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 80 degree. 80 degree ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் இருக்கிற வரைக்கும் லீட்ஸ் IS வந்து இட் லீட்ஸ் 80 degree by IS leads IM by 80 degree அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ வித் this amount of இவ்வளோ பெரிய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது திஸ் இஸ் much more effective than resistance split phase motor அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி, இது வந்து இந்த 80 டிகிரி இருக்கிறதுனால திஸ் கெப்பாசிட்டர் மோட்டார் ஸ்டார்ட் மோட்டரோட ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் வந்து அதோட ஹீட்டிங் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகாது. கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டார் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகாது. அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொலாங்டு periods, frequent and prolonged periodsக்கு அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு இதெல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் வேணும் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வி யூஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டர்ஸ். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அண்ட் கம்ப்ரெசர்ஸ் அதுக்கெல்லாமே வி யூஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டர்ஸ். அண்ட் இதோட பவர் ரேட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா 120 watt. It lies between 120 watt and 750 watt. So there's another type called capacitor start and capacitor run motors. So முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு டைப்ஸுமே எப்படின்னா, மெயின் வைண்டிங்கும் ஆக்சிலரி வைண்டிங்கும் இருக்கும். when this motor picks up 75% or 80% speed, this auxiliary winding is cut off. பட் நம்ம இங்கே வந்து capacitor start and run motorsல என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, this auxiliary winding is not opened up after starting, so that this both windings contribute to the motor running. ஓகேங்களா. ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணி விட மாட்டோம். அது ஸ்டார்ட் ஆனாலுமே அது வந்து it remains connected to the supply. ஓகேங்களா. ஸோ there are two general types of designs that are used for capacitor start and capacitor run motors. So first type is that single capacitor is ஒரே ஒரு capacitor which is used for both starting and running conditionsக்கு ஒரே ஒரு capacitor யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ திஸ் டிசைன் வில் நாட் ஹாவ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், சிங்கிள் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால திஸ் சர்க்கியூட் திஸ் மோட்டர் இஸ் அ பேலன்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் நம்ம அதே மாதிரி சிங்கிள் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி மோட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டிசைனில் என்ன அப்படின்னா, வி ஹாவ் டூ கெப்பாசிட்டர்ஸ். சிங்கிள் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இல்லாமல் டூ கெப்பாசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், C1 and C2. ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் C1 and C2 யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன் கெப்பாசிட்டர் இஸ் பர்மனெண்ட்லி கனெக்டட். C1 is with
with smaller capacitance and a small capacitor which is connected permanently in series with the starting winding, and C2 is in parallel with C1, and only ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும் இது யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணி இது this is turned off. So this C1 remains in remains connected, unlike other இப்போ முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் பார்த்த மாதிரி இல்லாம this remains in connection. ஓகேங்களா? So these are the two designs have been discussing. So இங்க பாத்தீங்கன்னா this capacitor is connected to the auxiliary winding. So இந்த capacitor single capacitor design அப்படின்னு சொன்னேன்ல, so இந்த இது இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும். This remain connected to the supply even after the motor picks up the speed, rated speed. ஓகேங்களா? So here in this design we have two capacitors C1 and C2. இதில் என்ன அப்படின்னா C1 is parallel to C2. ஸோ C2ல வந்து centrifugal switch ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதில் என்னன்னா C1னும் C2வும் contribute for the starting, but C1 remains connected to the supply while C2 is disconnected after starting முடிச்சதுக்கு அப்புறம் C2 is disconnected and C1 remains connected to the supply. So where are these motors used? Hospitals la, and where silence ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற it is a necessary condition. Silence quiet மோட்டார் ஆப்ரேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரன் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ் முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரன் பார்த்தோம். ஸோ இங்கே கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ திஸ் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பெர்மனன்ட் ஸ்பிளிட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர். ஸோ இங்கே இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா in this design is capacitor run motor. Okay, this is also used for starting, and it remains connected during starting as well as during running conditions. Okay, so this capacitor is permanently in series with the starting winding. Both Reshma, is it completed, ma? Reshma, interruption. So this in the capacitor இருக்குங்களா? So this capacitor is remain connected to the auxiliary winding both at starting and running conditions. So இதில் வந்து centrifugal switch இருக்காது. We cannot cut off, இதை வந்து கட் பண்ண முடியாது. And this remains while starting as well as during running conditions. ஓகேங்களா? So this motor, in such a case, this motor is operates as a balanced two-phase induction motor. அதாவது ரெண்டு bindings இருக்குங்க இல்லைங்களா? So this motor runs as operate as a balanced two-phase induction motor அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So this improves efficiency and also has a better operating power frequency. So இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி குவைட் ஆப்ரேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வி யூஸ் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ். ஸோ ஆஃபீஸஸ், கிளாஸ் ரூம்ஸ், தியேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல வி ஆர் யூஸிங் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ். அந்த அங்கே இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வி யூஸ் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டர்ஸ். ஸோ another important motor is that shaded pole motor. இப்போ முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் மோட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா?
So there will be having two windings, auxiliary winding and main winding. Auxiliary winding helps rotor to produce rotating field, correct? So that makes a motor to start. இங்க வந்து நம்ம two windings use பண்ண மாட்டோம். Instead of that we use a shading coil. Shading coil, this helps the motor to start. ஓகேங்களா? So with operation என்னன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். So this is an alternating flux which giving the motor stator கொடுக்கிறோம். So what happens is that in this region 0 to A region இருக்குங்களா? So 0 to A regionல என்ன ஆகும் அப்படின்னா 0 to A regionல this flux begins to rise, increase ஆகும். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஷேடிங் காயிலில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும். ஃப்ளக்ஸு இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? ஃப்ளக்ஸு வந்துச்சு அப்படின்னாவே இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் ஃப்ளக்ஸ்னால இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுறனால we have a current which will be opposing the change in flux. ஓகேங்களா? இந்த ஷேடிங் காயிலில் current produce ஆகும் which will be opposing the changing flux. ஓகேங்களா? இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன்ல, அந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் இங்கே அன்ஷேடட் போர்ஷனில் இருக்கிறது அதோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். வேறஸ் த ஷேடட் போர்ஷனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக்கன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அப்போசிங் த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ். ஓகேங்களா? இங்கே இருக்கிற கரண்ட் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஸோ ஃப்ளக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுது. இதை விட இது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இதை வீக்கன் பண்ணி இது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. ஓகேங்களா? டியூரிங் ஆப்ரேஷன் ஏ டு பிங்கும் போது என்ன ஆகுங்க? அவ்வளோக்கா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இல்லை. ஓகேங்களா? சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் நியர்லி வெரி நெக்லிஜிபிளி ஸ்மால். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷேடட் போர்ஷனுக்கும் அன்ஷேடட் போர்ஷனுக்கும் வி ஹாவ் த ஃபீல்ட் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட். ஓகேங்களா? இங்கே இருக்கிற ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் பாருங்கள், ரெண்டுமே மோரலஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா? யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ வென் திஸ் சேம் பி டு சி போர்ஷனில் என்ன ஆகும்? ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் ஹேஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும்? நம்ம கரண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அன்ஷேடட் போர்ஷனில் ஸ்ட்ரென்த்து ஃப்ளக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்து ஜாஸ்தி ஆகும், வேற ஷேடட் போர்ஷனில் ஃப்ளக்ஸ் கம்மியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் சேஞ்ச் இன் ஷேடட் போர்ஷன்லேருந்து அன்ஷேடட் போர்ஷனில் இந்த சேஞ்ச் நடக்குது இல்லைங்களா? திஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? வேரி ஆகிட்டே இருக்குங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் மேக்ஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸ்னால we will be having a moving field, and this moving field will make squirrel cage rotor to rotate. ஓகேங்களா? ஸோ தேர் வில் பி ஸ்மால் ஸ்டார்டிங் டார்க் with the help of this field, this shifting flux and the shift unshaded portion and the shaded portion ku shift aite irukilla flux. So this will produce field. This field will produce a small starting torque, and this torque will make the rotor to rotate. ஓகேங்களா? So as லைட்டஸ்ட் ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் டார்க் வர மோட்டார் ஸ்டார்ட்ஸ் ரொட்டேட்டட் சிங்க்ரனஸ் ஸ்பீட். ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஃபேன்ஸ், அப்புறம் டாய்ஸ், அப்புறம் ஹேர் ட்ரையர்ஸ், அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஷேடட் போல் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதோட பவர் ரேட்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 30 வாட். அந்த திஸ் மோட்டர்ஸ் அதோட பவர் ரேட்டிங் இட் இஸ் அப் டு 30 வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். So what are the applications of single phase induction motors அப்படின்னா we all know that single phase induction motor நம்ம domestic purposes யூஸ் பண்ணுவோம். மிக்ஸி, கிரைண்டர், அப்புறம் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன்ஸ், அப்புறம் நிறைய வேக்யூம் கிளீனர்ஸ், இதுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் we are using single phase induction motors in industries also, where we want the requirement is of fractional, கொஞ்சமாக இருக்கிற லைக்
ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பவர் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு இது யூஸ் பண்ண முடியலனாலும் ஃப்ராக்ஷனல் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஹார்ஸ் பவர் requirement we are using single phase induction motors. So and also in machine tools, low power constant speed applications இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அண்ட் யூனிவர்சல் மோட்டர் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர். யூனிவர்சல் மோட்டர்னா என்னன்னா, இட் ரன்ஸ் போத் இன் ஏசி அண்ட் as well as டிசி சப்ளை. அதுதான் இட் இஸ் அன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் யூனிவர்சல் மோட்டர். ஸோ இந்த யூனிவர்சல் மோட்டர்ஸ் எல்லாம் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸில், போர்ட்டபிள் டூல்ஸ், வேக்யூம் கிளீனர்ஸில் எல்லாமே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. So what we can conclude is that single phase induction motors are cheap, that is less expensive than three phase induction motors or other motors. So adanal we can afford single phase motors. And like adhe madri அது ரொம்ப it is a very little maintenance, it require very little maintenance. ஓகேங்களா. ஸோ easy to repair also. Okay, இது வந்து and it can be used for many years. நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஃபேன்லாம் வாங்குகிறோம், இப்போது ஒரு half a month தான் வருது, சாரி 6 months தான் வருது அப்படின்னா அது வேஸ்ட் இல்லைங்களா. ஸோ பட் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸ் எல்லாமே ஏன் இதில் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து இட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் இயர்ஸ், நிறைய இயர்ஸ்க்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலுமே இட் இஸ் ஈஸி டு detect and improve or repair. ஓகேங்களா. Thank you. Audience, are you having any clarification? If you're having any clarification, you can ask, or else you can wind up the session. ஸோ நான் நடத்துறது புரிஞ்சுதா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா யாராவது. ஹலோ ஆடியன்ஸ். Okay, it was a very good presentation. Any questions? Okay, ma'am. Thank you. It was a very good presentation. Thank you, Reshma. Actually, it was a very broad Thank topic. you, ma'am. Thank you. Broad topic. Thank you for patiently listening. To cover single phase induction motor. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you for your patience. You have covered all. So thank you, Ananda, present here. So thank you, Reshma, for your good presentation for our students. Thank you, sir. So it was a very good presentation, and also in a short span of time, within 1 hour, you have covered a very big topic, single phase induction. Starting from the construction to application, you have presented whatever the things presented in their syllabus. So thank you for your presentation, ma'am. Thank you, sir. Okay, ma'am. Is there any queries, ma'am, from the audience? Okay, ma'am. Okay, right. Thank you, ma'am. Thank you. We can. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.